What is needed right now is wise, brave leaderships. I'm saying leaderships in plural. Brave and smart leadership in the new regimes in Egypt, in Tunisia, in other countries that are following them. I would call to establish right now a Marshall Plan, a second Marshall Plan, like after the Second World War. This Marshall Plan should be designated for the Muslim world, for those new regimes that were established or are being established right now. Though this Marshall Plan should be used to support other pragmatic regimes that didn't face yet the internal revolutions. The money should not necessarily be just American or Western money. It should come also from Muslim sources to improve the welfare of the nation, but also to induce the values of democracy. If this would happen, it would take a long period of time until we'll see the good fruits of that process. There is, in my view, a responsibility for the Israeli government. المختلون والمجرمون والمرتزقة والعملاء المزدوجون. لماذا إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى ليبيا في المقام الأول إذا كانت واشنطن تعرف أن القاعدة هي من تحارب هناك وقد تتحول ضدهم؟ لنبدأ من الربيع العربي. ما هو؟ لقد بدأ الربيع العربي من ويكيليكس، وهو مشروع أعتقد أنه بدأ في البيت الأبيض تحت أوباما بمساعدة كاتسنستاين وآخرين من مؤسسات ومنظمات. وقد وقعت الولايات المتحدة في مأزق، وهو أن كل دولة في الشرق الأوسط تسعى إلى التحرر من سيطرة الإمبريالية الأمريكية. فقد توجه البعض نحو إيران مثل مبارك، وآخرون نحو الصين والسعودية العربية، مثلا نحو روسيا من خلال مسؤولين حول الأمير بندر. القذافي نفسه قام بذلك، فقد استعان بالروس لبناء الطرق والأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات، وكان لديه عمال صينيون كما كان في الجزائر، وهناك الكثير من الأمثلة. فالجميع يريد التخلص من سيطرة الولايات المتحدة. لذا قالت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية إنه إذا لم تطعنا دول الشرق الأوسط فسوف ندمرها جميعا. لذا فكل ما يحصل هو مشاريع لزعزعة الاستقرار وليس ثورات. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Amerika hat da sehr viel beigetragen, aber erstaunlicherweise nicht die von den Bush-Kriegern so immer eingesetzte Hard Power, sondern ist es ein Erfolg amerikanischer Soft Power, wenn man die Bedeutung von Facebook sich anschaut, von Twitter, aber auch die Idee eines globalen Nachrichten-Fernsehnetzwerkes, das ja von Al Jazeera umgesetzt wurde, und das würde ich überhaupt nicht unterschätzen, welche Bedeutung gerade diese Medien haben, weil sie faktisch die staatliche Zensur
ausgehebelt haben. In jeder Teestube, überall in den Wohnzimmern lief und laufen diese freien, unabhängigen Medien. Und ich denke, das darf man nicht vergessen bei dieser historischen Entwicklung. השינויים האלה לא נעשו 50 שנה. 50 שנה. חוץ מפעם אחת. אריאל שרון, זיכרונו לברכה. סליחה. ייבדל לחיים ארוכים. ייבדל לחיים ארוכים. אבל הוא עשה דבר גדול מאוד. ואנחנו רוצים לעשות את הדבר המקביל כדי להביא הרבה דירות למדינת ישראל.